Good morning everyone. Welcome to today's EVS class. Children, from the previous 2 or 3 classes we are doing the unit 3, that is about water. Unit 3, the title of unit 3 is water. So under this chapter we learned about importance of water, properties of water, then sources of water, uses of water. So in today's class we are going to study about how to save water or how to reuse water. Everything we are going to learn in today's class. So before starting today's class, first we recall what we studied in the previous classes. Okay. So I already told you water is essential part of our life. All living beings on this earth need water. So without water we can't live or we can't survive. So we can live without food for a few days, but without water we can't live, children. So that's why water is essential part of our life and it is necessary or important for all the living beings. Necessary for all living beings on this earth. Okay, living beings means the things which have life, like human beings, plants, animals, birds, insects, all this comes under living beings. All these things need water in our life. Okay, without water we can't survive or we can't live. So as I already told you, when we feel thirsty we drink water, isn't it? We like to drink water. So water is very important and this is the essential part of our life. Then I told you some properties of water. Properties of water. So that is, water is tasteless, isn't it? Water doesn't have any taste. It is not a sweet at all. It is not a salty at all, isn't it? Neither sweet nor salty. If we add salt to water, it becomes salty. If we add sweet to water, it becomes sweet. If you add spicy things to water, then it becomes spicy. But in general, water is tasteless. Next, water is colorless. So water doesn't have any particular color. So water is color. If you pour any colors to the water like red color, pink, blue or whatever, mix any color with water, then it looks like a red color or blue color or whatever color. But water doesn't have any color. Then water is shapeless. So you can't tell water is in circle shape or water is in triangle shape or water is in this shape, that shape, because water is shapeless. If you pour water in a bowl or if you put water in a bowl or a glass or a bottle, it takes that particular shape. So if you put water in a bowl, it looks like a bowl shape, isn't it? So if you put water in a bottle, it looks like a bottle shape. So in general, water is shapeless. Then water is odorless. Odor means smellless. You can't say water smells like this. So water is smellless. So these are the 4 properties of water. Which are the 4 properties of water? Water is tasteless, water is colorless, water is shapeless, water is odorless. Odor means smellless. So these are the properties of water. Then we studied about the source of water. Which is the main source of water, children? Which is the main source of water? Yes, rain is the main source of water. When it rains, then only we get water. Otherwise, then we get water. So when rains fall as a drop on earth, it flows into different parts and stored in different places, different water bodies like river, pond, lake, stream, canals, well, borewell, hand pump, sea. So these water bodies are called the other sources. So in these water bodies, rainwater gets stored. Okay, rain is the main source of water, and when the rainwater flows into different places and gets stored in different water bodies. Water bodies means lake, river, pond, well, borewell, hand pump, canal, stream. So these are called water bodies where rainwater gets stored. Okay, then we learned about uses of water. Yes, in our day-to-day life we use water for many purposes. Isn't it? We use water for many purposes, like such as domestic purpose, agriculture purpose, industrial purpose, isn't it?
So agriculture, domestic, industrial purpose. So for fishing we need water, for rearing animals we need water, for selling food, isn't it? We need water. So for many purpose, construction purpose we use water. For many purpose we need water. So domestic purpose means in our day-to-day household life, household work. Like we need water for drinking, then we need water for cooking, we need water for bathing, we need water for washing clothes and washing utensils, then we need water for cleaning vegetables, fruits or pulses, greenly food waste, etc. Then we need water for watering of plants, then we need water for cleaning our domestic animals, washing our vehicles, we need water. So next, these are for domestic purpose. Then for agriculture purpose means farmers need water for growing crops. If you want to grow a crops in this field, we need water. Because I already told you, water is necessary for all living beings. That means water is necessary for plants, animals, birds, insects, human beings, etc. Isn't it? So that's why if farmer want to grow any crops or fruits, vegetables, pulses, green leaves, food grains, whatever you want to grow, you need water. Okay. Then construction purpose. Construction means constructing a house or a building or apartment, whatever they want to construct. They will need water for construction purpose. So you have observed in your neighbors or some other places, in neighborhood places, in a construction site they need water to construct the buildings or constructing a house or whatever apartment, they need water, isn't it? So then we need water for industries. So in big industries also, in factories also, for preparing and manufacturing things, they use water. Then for cleaning our vehicles, domestic animals, washing our domestic animals, for other purpose also we need water. So for agriculture purpose, farmers get water through irrigation. So irrigation means, so dams are constructed across the river. So dams are constructed across the river to store the water. So river water are stored in dams. So that dam water were used through canals, and through canals the agriculture, so farmers get water. So andre ರೈತರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನದಿಯಿಂದಲೇ ತಗೊಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನದಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ there is a heavy rain, so water flows heavily, and there will be chance of getting waste of water ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬೋಗಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ವಾಟರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ. ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಆ ನದಿ ನೀರನ್ನ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ವಾಟರ್ನ ಸೊ ದೆನ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಯಾವ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ಆ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ವಾಟರ್ನ ಕೆನಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಅವರ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ water. Then I already told you, even plants and animals also need water. If you don't pour water for plants for some days, what happens? It will dry and die. So ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ವಾಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. It means plants also, trees and plants also need water to grow. So like we need water, food to grow, no? That's like that only. Plants also need water. So we prepare our own food. So plants also prepare their own food. If plants have to prepare their food, they need water, sunlight and air. Without these things, they can't prepare their food. So that's why we grow plants outside the house. So we can't grow plants inside the house because they need water, sunlight and air to grow. Understand, children? So next, even animals also need birds and animals. So you have seen, for domestic animals we give water. What think about wild animals? If there was no rain, if there is no rain, how these ponds, lakes, canals, rivers will get filled, isn't it? So wild animals face so many problems during summer season due to the absence of rain. So ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಳೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ನೀರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಸಾಕಿರೋ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೀರು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್? ಕಾಡಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮಳೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕೆರೆಗಳು, ಕಾಡಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪಾಂಡ್ಗಳು, ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ, ನೀರೇ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು
ವಿತೌಟ್ ವಾಟರ್ ನೀರಿಂದ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ beings need water to live or survive. So that's why we should not waste water. It is very, very, very precious, children. So about all these things we studied in the previous class. So in today's class, as I already told you, we are going to study about how to save water. How to save water. How can we save water? Or how to save water? Or how can we save water? How can we save water, children? Can you tell me, anybody? How can we save? So first point, I will tell you by point wise. Okay. First, we must close the tap after use. So when we are at home, children, we are unnecessarily wasting the water. So we should not waste the water, children, because it is very, very, very precious. Okay. So first, we must close the tap after use. So if you have used after bathing, after brushing, or after washing your face and hands, you should properly close the tap. So some children, what or some, not only children, some elders also do like that only. So they will, after washing their face and next they will open the tap and keep like that only and came out of the washroom. No, then water will pour and unnecessarily it will be waste. So that's why children, after use, please close the tap properly. Then we must not keep the tap using while brushing. We must not keep the tap using while brushing our teeth. So I will write some points here. We must close the tap after using. Okay. So after using, after washing your utensils or after bathing or brushing, you should close the tap properly. Then we must not keep the tap using while brushing our teeth. It means some children or some adults, what they will do, say they will open the tap and the water is flowing, still they are brushing. So while brushing also, some children or some adults, what they do, they will keep opening the tap and the water is pouring unnecessarily. The water is wasting. So that's why while brushing, you take water in a mug. Don't open the tap and keep using. Okay. Understand? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಟ್ಯಾಪ್ನ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ, ಈಗ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು, ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಏನು ಕಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನೇ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿಸೋ ತಕ್ಷಣ ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೀಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು they will keep on brushing. So water ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅನ್ನೆಸರಿ ಬೋರ್ ಆಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಬಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಆಚೆಗಡೆ ಬಂದು ಚೆಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ while brushing, so keep water in a mug. So don't use tap. Okay. So ಟ್ಯಾಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಮಗ್ಗಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, we must use a bucket and mug to bath. So we must use bucket. So second point I told you, we must not keep the tap while brushing. Okay. Next, we must use a bucket and mug. We must use a bucket and mug for bathing. We must use a bucket and mug for bathing. So let's ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಗ್ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬಾತ್ ಇನ್ ಶವರ್.
ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ತುಂಬ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಶವರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಏನು ಶ್ಯಾಂಪು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಸೋಪ್ಸ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅದು ಶವರ್ನ ಕ್ಲೋಸೇ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಶವರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಾರ್ ಬಾತಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಬಕೆಟ್, ಬಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಗ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಗ್ಗಿನ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದ ವಾಟರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. Then for washing your even domestic animals or cleaning your vehicles also you should take bucket and a mug. Okay, so ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಸ್ಕೂಟರ್, ಸೈಕಲ್, ಕಾರ್ ಏನಾದರೂ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಗ್ಗಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಅ ಪೈಪ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ಪೈಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೀಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೆಸರಿ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯೂಸ್ ಮಗ್, bucket of water and mug for cleaning your vehicles. Okay, and to pour water for plants also. So ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಅ ಬಕೆಟ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಗ್. ಸೊ ಕೆಲವರು ಏನು ಪೈಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಅನ್ನೆಸರಿ ನೀರು ಪೋಲ್ ಆಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದ ವಾಟರ್. ದೆನ್ ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ವಾಶ್ fruits and vegetables in a bowl of water. So we must wash fruits and vegetables in a bowl of water. To wash your vegetables or fruits, understand what I told you? To wash your vegetables or fruits, you take one bowl of water, then pour it into inside the water and then clean it. Okay, other so vegetables or fruits ತೊಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೇ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. So then what to do of that water? So ಆ ವಾಟರ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಬೌಲ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ದ ವಾಟರ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಯೂಸ್, ಮತ್ತು ಆ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಪೋರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಚೆಲ್ಲಬೇಡಿ, ಓಕೆ, ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೋರ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ನೀರನ್ನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ತೊಳೆದಿರೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ತೊಳೆದಿರೋದನ್ನ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಅ ಬೌಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, then you wash the vegetables and fruits. If you wash it in a tap, under the tap, what happens? You are washing one vegetables and the water is pouring, isn't it? So ತುಂಬ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ನೀರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ನೀರನ್ನ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಉಳಿತಾಯ ಏನಾಯಿತು ನಿಮಗೆ, ರೀಯೂಸ್, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, we must not throw the water which is in your bottle. So while you are coming to school you will bring lunch box and water bottles, no. So some children they will bring whole water bottle, they will bring the bottle. Next, some people or some children what they will do, they won't finish the water bottle, isn't it? They won't drink the water which is in the bottle. So ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ. So whichever you bring in a water bottles, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರಲ್ವ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ಗೆ, ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬಾಟಲ್ನ ಎಂಟಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಫ್ಯೂ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಫ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಫ್ ಕುಡಿದು ಹಾಫ್ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಟಲಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹೋಮ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ದ ಸಿಂಕ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆಲ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ನೀವು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ನೀರು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕುಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ವಾಪಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅನ್ನೆಸರಿಗೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೋ ಅಥವಾ ಸಿಂಕ್ಗೂ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಸೇವ್ store rainwater also. So one more point I want to do. So your mother use water for washing clothes, no? Isn't it? So ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. So after washing or that clothes, so after washing ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಒಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ that water will save. So save ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಲ್ಲ ವಾಟರ್ನ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, you can also reuse that water for pouring into the toilets. So after using toilets you can pour that water to the toilets. ಸೊ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದು ಸೊ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆನ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಕೆಟಲ್ಲಿರೋ ವಾಟರ್ನ ಅನ್ನೆಸರಿ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟವಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೆನ್ ಯು ಯೂಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಪೋರ್ ದಟ್ ವಾಟರ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಯೂಸ್ ದಟ್ ವಾಟರ್. ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ವಾಟರ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ
ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋ ವಾಟರ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವೆರೆವರ್ ಯು ಗೋ, children, if somebody is wasting you water, you should tell them don't waste water. So it is your duty to tell everyone. So whether in your house also, whether outside also, neighbors also, whenever so if anybody is wasting water, please guide them and tell them don't waste water. It is your duty and it is your responsibility of each and every person to save water. ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. So if somebody is wasting water, so in public taps, so people are collecting water. After collecting water, what they do, they keep on tap like that, only open the tap and they will go, isn't it? So tap na hage open ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. So if you see somebody doing like that, you tell them don't waste water and you close the tap. Okay, so you should also not waste water and you should not allow others to waste water. It is your responsibility to save the water, and not only yours, it is our responsibility to save the water, because water is very, very precious. If we waste water today, then we won't get water in the future. Understood, children? So that's why please save the water as much as possible. So if your tap in your house, any tap is leaking, so please keep one empty bucket under that tap. So drop of the water will fall into the buckets, and you then the bucket, when bucket get filled, then you can use that water. Otherwise a tap and leak agidre, so in ಮಾಡಿ ಆ ಟ್ಯಾಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನ ಇಡಿ, ಎಂಟಿ ಬಕೆಟ್. ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ನೀರೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ವಿ ಸ್ಟೋರ್ ದ ವಾಟರ್, ಯು ಆಲ್ ನೋ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಬಾಟಲ್ಸು, ಡ್ರಮ್ಸ್, ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, steel vessels. So like this we store the water. So you can also store rain water. So in villages there is a scarcity of water. Alva ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಲ್ಲ, ರಿವರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ವೆಲ್ಲ ನೀರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಇನ್ ರೈನ್ ಸೀಸನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ರೈನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಒಂದು ಟಬ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡ್ರಮ್ನ ರೈನ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ಮಳೆ ಬರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೈನ್ ವಾಟರ್ನ ಅವರು ಆ ಟಬ್ಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಕಾಲು ಮುಖದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ವಾಶ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ತೊಳೆದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೋರ್ ದ ರೈನ್ ವಾಟರ್. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ರೈನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಫೇಮಸ್. ಸೊ ಟೆರೆಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈನ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ನವಡೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಫೀಡ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಳೆಯಿಂದ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತೊಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಡ್ರಮ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸೊ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಡ್ರಮ್, ತೊಟ್ಟಿ ಥರ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಮ್ ಥರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೊ ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವ್ ಆದ ವಾಟರ್ನ ರೀಯೂಸ್. ಸೊ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ವಿಲೇಜ್, ಸಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ water. So from this chapter we have learned so many things, isn't it, children? So water is one of the basic needs of our life. We learn properties of water, we learn importance of water, we learn uses of water, then we learn source of water, then we learn how to save water, how can we reuse water. Everything we learn. Children, please keep it in your mind. It is our responsibility to save each and every drop of water, because all the living beings living on this earth need water. It is not only for us, children. Even plants, animals, birds, insects, everyone needs water. So that's why we must save water. Okay, so there is one small rhyme is there in your textbook, children. Please open your textbook. So I have already done the textbook activity. I showed you for what purpose we use water and from where we get water from to our tap, everything. Okay, so page number 26. Sing and enjoy. I need water for drinking, cooking and bathing too. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನೀರು ಬೇಕು. ಏನೇನು ಬೇಕು? ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬೇಕು.
I need water for building, farming and saving too. So ನನಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸೊ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಟು, ಸೊ ಬೋಟ್ ಸೇಲ್, ನದಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನದಿಗೆ ನೀರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬೋಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. I need water for plants and animals, me and you. ಸೊ ನೀರು ಬೇಕು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೂ ಬೇಕು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೂ ಬೇಕು, ನನಗೂ ಬೇಕು, ನಿಮಗೂ ಬೇಕು. Okay, mind this action. So here some words are given. So you have to act mind like this. Okay, for example, first one, drinking. So without saying this word to your friend, by action only you have to act. Drinking, how will you show drinking? So like this. So you have to, without saying that word, just with action you have to say, and your friend has to identify what you are doing. So if you act like this and your friend identify, oh, drinking this is. Next, washing face, then bathing. So like rowing the boat means ದೋಣಿನ ಓಡಿಸೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಅದೇನು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ he will or she will tell that particular word. Flowing river, watering plants, then washing clothes. Isn't it like that? You have to mind this words and you have to show to your friend, and your friend has to identify what you are doing. Next, play the game. There is one game, children, you already played it, you already know that game. Play the game in the pond and on the bank with your friends. In the pond, so in Kannada, kere, dada. In the pond means kere. On the pond means dada. So you have to play with your friends. All should stand in a circle. One participant should name a work we do every day. If water is used to do that work, the children should jump inside the circle. If water is not used to do that work, then the children should jump outside the circle. So on the circle lot with friends. So over friend, he will tell the words. For example, washing. So ಈಗ ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಷಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಂಪ್ ಇನ್. ಓಕೆ, ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಡ, ಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ ಪಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇನ್ ದ ಪಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆರೆ, ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ means ನದಿ ತೀರ, ದಡ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, so this is about the lesson water. So here in today's class I finished the chapter water. So I hope you understood the importance of water. So why we need water, everything you learned, children. Please save the water. So see you in the next class. Till then, what you have to do after watching this video, you have to look at your textbook and finish all the textbook activity. Later I will send you the notes. I hope you understood why water is important for us. So that's why please keep it in your minds. Please save the water, children. Don't waste water. Thank you. Bye bye.